The Russian invasion in Ukraine doesn't only ruin its present by killing thousands of civilians, leveling cities and towns, and destroying the infrastructure. The invasion also ruins the Ukrainian future. Russians are killing Ukrainian children, not even by dozens, but by hundreds. The children killed by the Russians became a grim symbol of the Russian war against Ukraine. In the first days of the full-scale invasion in February, the world was shaken by the Associated Press reporter Mstislav Chernov's video capturing the last minutes of a 6-year-old girl gravely wounded by Russian shelling in Mariupol. Давай ее сюда! Давай ее сюда! Давай, давай успеем! Тихо! Держи сам! Погнали! Нет, головой туда! Вперед! Да, покажите этому путинскому хуйлу вот эти глаза, вот этого ребенка и плачущих врачей. Пидор гнойный, чтоб он сдох. Сучара. Да нет, не стоит, он повторение. The Ukrainian President Volodymyr Zelensky showed this video while addressing the US Congress. But children kept dying. On the 8th of April, the invaders attacked a train station in Kramatorsk, just as large crowds of people converged there to evacuate. 5 children were killed on the spot. 2 more died later in a hospital. Children's toys were left lying in blood near the station. Димка, трупов на вокзале на сколько, прикинь, как дети! Давай, валим! Сколько трупов! Там дети! Одни дети, Вася! In the air, can hear. This toy became yet another symbol of Russian crimes against Ukrainian children. The Interior Affairs Minister of Ukraine passed it to a UN representative. Its stylized image was used in rallies in support of Ukraine. In just a few weeks, the whole world was yet again talking about the killings of Ukrainian children. On the eve of the Orthodox Easter, Russians carried a missile strike on a residential house in Odessa. This strike resulted in the death of a young woman along with her 3-month-old daughter. On the same day, Volodymyr Zelensky held a press conference for international media, reacting very emotionally to these deaths. Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете вообще, что это для этих... Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. In 100 days of the war, requiem rallies for Ukrainian children were held throughout Europe. In Prague, in Vienna, in Stockholm, Плине кача по тисині, плине кача по тисині. The Russian aggression has killed at least 263 Ukrainian children since February 24th, according to official numbers. Not all of them were killed by missile strikes or shelling, like the little girl in Mariupol, the toddler in Odessa, or the kids in Kramatorsk. We have obtained a dossier put together by Ukrainian law enforcement agencies with details on more than 200 cases.
There are at least 36 instances of children being shot at close range by firearms when they could be seen by the shooter. Those children were deliberately murdered by Russian soldiers. In our report, we will tell you about some of them and demonstrate the systemic nature of those crimes, those murders, because those stories reveal the Russian military for what it is: murderers. It's obvious to start in Bucha. The town's name became synonymous with Russian atrocities in Ukraine. After the Russian forces retreated in early April, horrors were revealed. Mass killings of unarmed civilians, people executed with their hands tied behind their backs, bodies left on the streets. Today, there are dozens of recent graves in Bucha's town cemetery. Among them, the graves of killed children. Killed not by missiles or artillery, but by firearms. За місячний період окупації 11 дітей Бучанської громади були вбиті російськими окупантами. Чому акцентую увагу на тому, що саме вбиті? Тому що з цієї кількості 10 тіл з кульовими отворами. The murders happened here, near Chernobyl Park. People were trying to leave Bucha in their cars by this road. Russians shot them at close range. In March, Russians shot a pregnant woman with a child in one of the cars. Anatoly Fedoruk, mayor of Bucha, was nearby and heard it happen. Я чув ці крики і автоматні черги, які росіяни робили. Ще з першою чергою автомобіль зупинився, і господар автомобіля вийшов і умоляв їх не розстрілювати, але вони зробили другу чергу і фактично всіх в такий спосіб знищили. І чоловік благав їх не робити цю дію. Жінка була вагітною і була поранена разом з донькою, але вони все-таки зробили цю другу чергу. On this same spot, on the 13th of March, Russians shot up another car carrying a family with 2 kids inside. After the Russian forces retreated in early April, the children's bodies, wrapped in an orange blanket, were discovered in a mass grave near the local church. As the bodies of murdered civilians couldn't be buried elsewhere during the occupation, they were brought here. Звернулися до нас, до церкви, з питанням про те, чи можна тут тимчасово похоронити людей, бо це єдине місце, де можна таку кількість людей похоронити, так, щоб це було недалеко від лікарні. Лікарня тут метрів 400. Those kids, a 9-year-old Matvey Chikmirov and a 4-year-old Klim Chikmirov, were killed alongside their mother. Це сім'я, яка в свій час, після початку війни на Донбасі, тікала від війни, виїхали звідти, оселилися тут у Бучі. Вони намагалися евакуюватися, їхній автомобіль був обстріляний із крупнокаліберного кулемету, з якогось там БМП чи з БТРу. Вижив один батько, в нього ампутована нога після цього обстрілу, а мама і 2 діток 9 і 4 років згоріли в автомобілі заживо. The father, Alexander Chikmirov, survived. In April, he told the story of his family's attempt at evacuation to the Ukrainian public broadcaster reporters. Обстреляли просто вот обычный гражданский автомобиль, который не замаскирован, ничего. Не поинтересовались, куда вы едете, о чем, зачем, что. Просто начался обстрел. Им плевать было. Alexander lost his leg and his family. His children and his wife remain as memories on his phone. Сейчас 13 апреля младшему сыну день рождения будет. И потом 2 апреля, ой, нет, не апреля, 2 июля старшему Матвею. У нас годовщина должна была быть. 10 лет. Oleg, their neighbor, retrieved the burned bodies of the children and the wife from the car. To cover them, he used an orange blanket from another car, the one where a pregnant woman and her daughter were shot. They had already been buried in the park, but the car remained where it was shot up.
А вот здесь вот стояла вот эта машина, где сгорели дети и жена. Здесь машина аквариума. Да, да, да. И отсюда вы их забирали? Да. Вы одеяло взяли, оранжевое одеяло? Из белого Volkswagen. Shootings of civilian cars with children during the evacuation were not accidental. They were systematic. They happened not only in Bucha, but in other Ukrainian towns and villages during the Russian occupation as well. On the 4th of March, a car with 7 children was shot up between villages in the Kyiv region. 2 little girls suffered gunshot wounds in their heads. Klavdievo-Tarasova village, 50 kilometers north of Kyiv. In times of the Russian invasion, the local kindergarten became a shelter for children. About 36 kids have been hiding in its basement during shelling. Under occupation, it was also transformed into an improvised hospital. On the 4th of March, 2 little girls from a village nearby were brought here, a 7-year-old Nastya and an 11-year-old Lida. The car they were trying to evacuate in had been shot up by the Russians. Everyone who could help them gathered here. Мені зателефонувала сестра і сказала, що в моєму селі розстріляли дівчаток. 7 діток було, батько і мати, але тільки поранили 2. Тому я запропонувала їм, вони запитали, чи працює лікарня Бородянки, я сказала, що не працює. Вони прийняли рішення найближче приїхати до нас. По однієї дівчинки ми відкрили, там дуже серйозне було поранення голови. Іншої дівчинки, так як я бачила, 2 дирки було. Я приїхав менший рядом, були мізки. Біля неї лежали, часть вже зруйнованого мозку. Старшенька була в свідомості, але так вона це і теж проникаюче поранення. Важка була, важка, але вона була, вона єдине, що вона постійно казала, я помираю. Отак, було дуже страшно це все чути і бачити. Казала, я помираю. Вона лежить і каже, я помираю. Across the street from the kindergarten lives a veterinarian, Alexander. He too came to the rescue. Under occupation, the village was lacking the necessary tools and medicines, so Alexander had to use what he had in store for animals. Ми надали першу медичну допомогу і ті препарати, які просто у нас були, які ми могли використовувати, це людські препарати для тварин, і вони були в нас в наявності, ми просто використали для неї те, що ми могли використати. І те, що могли допомогти, це було використано ветеринарний наркоз, і ми просто виключили, щоб вона спала. І під цей час я стикував просто краї рани. То ми порахували, так як ми рахуємо просто на масу тіла, так як в нашій роботі поводили ці препарати і на ніч залишили. The attempts to save the girls were made here, on the second floor of the building. Так, точно. Тут кроватка була. А тут кроватки були пісні? Тут кроватка. Стояла у нас. Тут дівчинка малесенька. Яка померла. Тут Ліда була, тут мої папи. Тут була молодша? Так, тут була старша. Лежала на таких малесеньких кроваточках. Завідуюча старалася їх обігріти, вони воду тут гріли. Я попідключала капельниці, тут було дуже страшно. Ту дівчинку старшеньку ще нічого, вона була, хоч ворушилася, дивлячись на цю дитину, брала руки, рученяти, вену шукала, вона дихає ще, але була вже в комі. The 7-year-old Nastya died during the night. The 11-year-old Lida was saved. Later, her father took her abroad. The nurse Natalia told us that during the Russian invasion, she had to save other kids shot by the Russians. У нас був хлопчик поранений, Єлісей, йому, мабуть, 10 чи 12 років. Мама і дідусь їхали в Гавронщині, їх обстріляли. То привезли маму, наскільки мені відомо, що вона померла, тому що там почався сепсис. Дідусь не сильно був поранений, а хлопчика була кість, пальчики там. Ми зашили і відправили їх додому. Надалі судьбу, я не знаю. То вони були це теж від кульових поранень? Так, їх розстрілювали. Вони говорили, що їм дозволили їхати, потім їх брали і розстрілювали. Yelisey, as well as the 11-year-old Lida Shchesliva, were saved. 7-year-old Nastya Shchesliva died despite the attempts to save her. But many children didn't even have a shot at being rescued.
For instance, the 15-year-old Maxim Shelupets from Chernihiv. On the 9th of March, Alexander Shelupets and Diana Yemelyanova decided to leave Chernihiv, a city in the north of Ukraine, under heavy shelling by the Russians trying to besiege it. Diana's mother, Irina, and Alexander's younger brother, 15-year-old Maxim, were in the car too. When they left the city, near one of the villages they encountered a Russian tank. The Russians opened fire immediately. Все время стреляли, все время, то есть все там 200 метров, которая машина проехала, они стреляли, когда она остановилась, они стреляли, и все время стреляли, и во всем этом вот там, ну, мы же закрывались, как бы вот так вот голову держали, вот так вот, как Саша нагнулась, и я там в промежуточках глаз приоткрыла раз, увидела, что там 2 пальца отстреляны уже висят, ну и все, и дальше закрыла глаза, пока мы не начали уже вылазить. Diana, who was barefoot, lost 2 toes. Alexander's brother Maxim suffered a lethal injury. Он сказал, я ранен. Я успел только выпрыгнуть на спину, упасть, ну так, вытянуть Диану и поворачиваю голову на заднее стекло, он уже лежал, короче, кровь со рта текла, все уже. Я его вытянул, посмотрел, что в спине в его вот такая штука, ну он уже все, глаза закатились, короче, он умер 100%. Еще секунд, наверное, 40 на нем лежал. Кричал им, что они твари убили ребенка, и зачем они вообще стреляют по нам. Но они продолжали вас преследовать. Они шли на нас, да. Leaving the boy's body behind, they ran to the roadside and hid in the bushes. Only there, they realized Diana's mother was also severely wounded. Потом уже, когда мы проползли, и когда уже там в кустах была секунда, чтобы, ну, Саша хотел перевязать мне пальцы, перевязал и сказал маме, типа, тетя, давайте я вас перевяжу. Она открыла курточку, а там... Ну, а там кишки капец. повыпадали. Да. Перевязывать было нечего, у нее просто бока не было. Но она при этом продолжала что-то ползти даже. Ну, да, метров 150, получается, она с нами проползла. Мы лишь прижались к земле, и я даже сказала, как бы Саша с мамой, что я их люблю. Они сказали, ответили. The mother died moments later. Alexander and Diana managed to escape. Both the boys and the mother's bodies had to be left on the spot. Only after Russian forces had retreated was the boy's body discovered. Вы нашли брата? Нашли брата, да? Нашли. Он сгоревший полностью. Короче, они его еще сожгли в машине. Похоже на то, что они пытались это укрыть. То, что они ребенка убили. Ну, конечно. The shootings of civilian cars with children are obviously systematic. There were more of such incidents. But children were also killed in different circumstances. For instance, 14-year-old Dmytro Solovey was simply shot by Russians outdoors. Novobasan village, south of Chernihiv. The recent grave in the local cemetery is that of Dmytro Solovey. The circumstances of his murder during the Russian occupation are described in a report by Human Rights Watch. On March the 4th, in Novobasan village, Russian soldiers shot dead Dmytro Solovey, 14 years old, who was kicking around a football on a playground near his house. His brother, Serhiy, 30 years old, who saw Dmytro playing, went outside to bring him in, but also got shot at and wounded in the leg. After Dmytro's mother declined our interview request, we went to the village council in Novobasan. Russians also attacked the office belonging to the local head of children's affairs. The windows have bullet holes. According to her, Russians shot several civilians in the village. The only child among them was Dmytro. Судмедексперт говорив, що попало в руку, і що миттєво він загинув. А брат потім говорив, це вже зі слів мами, що він його кликав, він якось зміг сам уже тікати, але менший вже не повертався і не відгукувався на його прохання. Сам уже кудись він там доліз, до тієї будівлі, де вони мешкали. Maria knew the murdered boy. Dmytro was a good child, she says. Звичайний хлопець, звичайний, не якийсь, і не дебошир, і не такий, що кудись у щось влізе. Ні.
Звичайна дитина, яка хотіла жити, але... 125 kilometers from here, in another village, Russians took another 14-year-old boy's life. This is a cemetery in Kolonshchina village, west of Kyiv. Two brothers are buried together in the cemetery, Mikhailo Kovalchuk, 21, and Denis Kovalchuk, 14. Their mother, Svetlana, lives on the outskirts of the village. This bicycle was an 8th of March gift from her younger son. He made it this year after the Russians had already occupied the village. 2 days later, on the 10th of March, Denis went somewhere with a neighbor and disappeared. Я вийшла і кажу: дядь Сережа, куди ви його ведете? Він мені каже, що йдемо ми до мене чай пити. Ну, я пустила. Тут вже 6 часов вечора було. Я думаю, де це б їздила, всі мені кричать, що ти їздиш великом, що случилось? Я кажу, ніхто не бачив день мого. In 5 days, the bodies of Denis and the neighbor Serhiy were found in the buildings nearby. A nephew ran to Svetlana to deliver the news. Там він ходив коло тих хат, ходив і знайшов хлопців, два трупа знайшов. І прибіг і каже до мене, ми йдемо напроти його, а воно ж таке стріляє. І він каже: Свята, йдіть, Свята, наш Деня, Світлана, там наш Деня. І ми приїхали, привезли Деню додому. Я побачила, що то мій син, тут пищала, падала, тут в обморок, спасала мене. Отаке. А що в нього було, кульові поранення? Його була голова, на голові і на плечі. Від кулі, так? Да. Denis was essentially executed by a gunshot in the head. Soon after, her second son was killed during shelling. His body was discovered just as the body of the younger son was being sent for an examination. Я зробила маленького гробіка, як могла, так і зробила його, так і покрила, накрили. Ми його знову підіймали, як правильно сказати, викопували його. Знову на експертизу його возили, щоб мені ці документи чи щось там, може, до цього. Його возили на експертизу. І знайшли якраз цього сина, цього Мішу. Svetlana doesn't know when or why the Russians killed her younger son. He left her a farm that he had organized. She still refers to Denis in the present tense. В його є коза Даша, є його порося. Вона. Даша привела козенят, двойку, Квітку і Квітуню, де я так назвала. В його є індюки 3, в його є там у дворі. В його є кури, в його є півень, його виставився, в його кролі є, в його все є хазяйство. Він хазяїн був. Тут по селі прийдете, скажете, хто хазяйський хлопець був. Він на всі питання вам відповідає, якби він був, він з вами пообщався. It keeps the mother busy during the day, but at night the pain is overwhelming. Ще досі, скільки вже 40 днів по сину, і я не можу одійти, я все на коліна, мене успокають, я ходжу на уколи їжджу, це ще їздила з укол. Я не можу, я ночами сплю і плачу. Я плачу ночами, сплю, по терапії поберу, я плачу. The murders of Matvey, Klim, Nastya, Maxim, Dmitro, Denis, and more than 24 other Ukrainian children shot by Russians had no legitimate military purpose. There was no purpose other than to inflict suffering and terror. Same as with the Russian airstrike on Mariupol's drama theater, where people had been hiding with their kids. It was written in giant letters, visible from satellites from both sides, children. In this genocidal war, children became targets for the Russians, consistently. If this consistency is not punished, the entire international justice system will lose its legitimacy, because an evil left unpunished will always return.